Good morning, everybody. Welcome to Board of Intermediate online classes. I'm B. Swami, lecturer in physiotherapy from GJC Girls Godavari Kani. Today, we are going to discuss the electrotherapy subject for second year physiotherapy students. In previous lesson, we have learnt introduction of electrotherapy and its basic components. Today, our topic is methods of heating in tissues. So, in this lesson, we are going to discuss what is a heat, effects and results of heat in the tissues. Tissues nothing but muscles, nerves, blood vessels. ఈ లెసన్ ద్వారా మనం హీట్ అంటే ఏంటి, దాని యొక్క ఎఫెక్ట్స్, అది ఉపయోగించడం వల్ల వచ్చేటువంటి ఫలితాలు, ముఖ్యంగా టిష్యూస్లో కలగజేసే ప్రభావాల గురించి తెలుసుకుంటాం. అట్లాగే మాయిస్ట్ హీట్, హాట్ ప్యాక్ గురించి కూడా దీనిలోనే తెలుసుకుంటాం. హీట్. వాట్ ఈస్ అ హీట్? By increasing the temperature of the skin or soft tissue. That means we are applying some external device and increasing the normal body temperature to high level. So this is nothing but called heat. We are providing heat by through the external heating agent. By this what will happen? So the blood flow increases by vasodilatation. Vasodilatation is nothing but that the blood vessel lumen size will be increased. So then the blood flow will be increased. Next, the metabolic rate. Metabolic rate means whatever we are taking the food, that will be digested by the enzymes and it converted into as a another levels. So then it produces the energy to the tissues. So then the tissue extensibility will also increase. Tissue extensibility is nothing but the stretching. Like that means, right, wherever we have the joint stiffness, okay, tightness in the muscle, that will be increased. The extensibility will be possible. Right. Heat ante enti? Heat ante మనం స్కిన్ లోపల కానీ సాఫ్ట్ టిష్యూ లోపల కానీ ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ గా ఉన్నటువంటి ఏజెంట్ని, హీటింగ్ ఏజెంట్ని, అంటే వేడి పదార్థాలు ఏవైనా కావచ్చు. ఎలా, ఒక హాట్ ప్యాక్ లాంటిది యూజ్ చేయొచ్చు, హాట్ వాటర్ బాటిల్ని యూజ్ చేయవచ్చు, కొంతమంది రైస్ని కూడా యూజ్ చేసేవారు ఓల్డెన్ డేస్లో, సాల్ట్, వేడి చేసిన సాల్ట్ని కూడా యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఇలా ఒక హీటింగ్ ఏజెంట్ని తీసుకొని ఒక స్కిన్ పైన కానీ సాఫ్ట్ టిష్యూ పైన అప్లై చేయడం వల్ల టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది. దీన్ని హీట్ అని అంటాం. దీనివల్ల మన రక్తనాళాలు, బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి లోపల సైజు పెరుగుతుంది. ల్యూమన్ మీన్స్ ఇన్ లోపల వైపు ఉన్నటువంటి గోడ, రక్తనాళాల్లోని గోడ, అది పెరుగుతుంది. దానివల్ల బ్లడ్ ఫ్లో చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా తగ్గుతుంది. అలా బ్లడ్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ టిష్యూ లోపల హీలింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, టిష్యూకి కావాల్సిన ప్రోటీన్స్ అందుతాయి. సో మెయిన్ మన లక్ష్యం ఇదనమాట. సో ద మెటబాలిక్ రేట్, మనం తీసుకునే ఫుడ్, అలాగే అది ఎంజైమ్స్ ద్వారా డైజెషన్ అయిపోయి అది ఎనర్జీ రూపంలోకి కన్వర్ట్ అయ్యి టిష్యూకి చేరుతుంది. అప్పుడు టిష్యూ లోపల బయోకెమికల్ ప్రాసెస్ ఏం కావాలో అలా ఈ ఎనర్జీ ద్వారా జరుగుతాయి. దానివల్ల కొన్నిసార్లు మనకి టిష్యూ ఎక్స్టెన్సిబిలిటీ, టిష్యూలో కొంత సాగే గుణం ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యంగా జాయింట్ స్టిఫ్నెస్ కానీ టైట్నెస్, మజిల్లో టైట్నెస్ ఉన్నప్పుడు ఈ హీట్ అప్లై చేయడం వల్ల మనకి ఆ సాగే గుణం ఏర్పడి కొంత రిలీఫ్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, హీట్ ఇంకా ఏం ఉపయోగాలు హీట్ వల్ల? హీట్ ఇంక్రీజెస్ ఆక్సిజన్ అప్టేక్ అండ్ యాక్సిలరేట్ టిష్యూ హీలింగ్. ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదా, ఎప్పుడైతే బ్లడ్ ఫ్లో ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అప్పుడు ఆక్సిజన్ సప్లై కూడా పెరుగుతుంది. ఆక్సిజన్ సప్లై ఎందుకు పెరుగుతుంది అంటే బ్లడ్ లో ఆక్సిజన్ ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా, అలా టిష్యూ వరకు ఆక్సిజన్ తో పాటు మిగతా న్యూట్రియన్స్, మినరల్స్ రావడం వల్ల హీలింగ్ ప్రాసెస్ తొందరగా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దట్ హీట్ ఇంక్రీజెస్ ఆక్సిజన్ అప్టేక్ అండ్ యాక్సిలరేట్ ద టిష్యూ హీలింగ్. Right, by increasing the blood supply, so through the blood supply oxygen will also supply to the tissue and the healing process will be increased. And this heat therapy is called as a thermotherapy. మనకి హీట్ థెరపీ అని తెలుసు, బట్ హీట్ ని మనం థర్మో అనే వర్డ్ తో యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ హీట్ థెరపీని థర్మోథెరపీ అని కూడా అంటారు. And the heat plays very important role in many therapeutic methods used in physiotherapy. మన ఫిజియోథెరపీలో వాడే చాలా ట్రీట్మెంట్ లో హీట్ ని వివిధ రకాల రూపాలలో అందిస్తాం. అది డీప్ హీట్ ఉంటుంది, సూపర్ఫిషియల్ హీట్ ఉంటుంది. సో అది ఏ రకమైనా సరే, బట్ ఎక్కువగా హీట్ను ఉపయోగించి మనం చాలా మెథడ్ల ద్వారా ట్రీట్మెంట్ని అందిస్తాము.
దానివల్ల పేషెంట్ రిలీఫ్ కూడా జరుగుతుంది. The amount of energy the tissues will gain or lose during the treatment depends on the nature of tissue, agent involved and during of the exposure. In the three conditions you have to remember. So one is depends on the nature of tissue. Second one, the agent involvement. Third one, during of exposure. Right? So the during treatment, the heat, sometimes it may be gained, sometimes it may be lost. So how it will be lost is nothing but that depends on the tissue nature. Tissue nature means it may be some thick size or thin size, right? Fatty tissue it is there, right? So in that condition, it may be, the heat may be increased, the amount of energy of heat it may be increased or lost. Agent involved, which type of agent we are using? I said if you use a rice, the heat will be for some time. If you use a salt, it will be some more, right? But if you use hot pack, it may be. If you use wax bath, IAR or UVR, like that, according to which agent we are using, according to that, the amount of energy will be increased. So the time, exposure time is also very important. How much time you are giving also, that will be also a very important issue. Next, how the heat transmits. So the transmission of heat. Heat transfers is the physical act of thermal energy being exchanged between two systems by dissipating heating. Dissipating is nothing but separation. So here heat transfers by the physical. That means we can, with our eyes we can see. That is physical. So act of thermal energy. That means that produces heat. How? Being exchanged between the two systems. Between the two systems means there are two parts. Right? That may be two metals, that may be two tissues, two humans, whatever it is. So that is exchanging between the two, that is hot to cold. The tissues, wherever we are using both tissues, which is a hot one, which is a cold one. The heat travels to the cold, then the cold people feel that is a heat. So like that heat transfers. Heat transfer can be grouped into 4 categories. So how the heat transfers, what are the ways? So first one is a conduction. Second one is a convection. Third one is a radiation. Fourth one is evaporation. These are 3 we can see. See here, which is the melt, the coil, the rounded coil is there, no, tungsten. So that when we give some power supply or something, so it becomes a hot, it becomes glowed. By this reddishness, you can observe here it is a radiation. So in this water, the gas, when it is moving here and there, so this is nothing but convection. And boiling this water, right, the water vapors goes up. This is nothing but evaporation. But by holding this heat, while we are holding with the hand, this heat transfer to our hand also. This is a conduction. So here 4 we are observing. You will see what is a conduction first. So conduction, what is a conduction? Conduction transfers heat via direct molecular collation. An area of greater kinetic energy will transfer the thermal energy to an area with lower kinetic energy. Just now I said, see here, greater kinetic energy means higher level, and lower kinetic energy is nothing but which is a cold. So these molecules, while we are conducting, that means while we are heating something, in the conduction process, the thermal energy, the heat, it travels from greater energy to lower energy, from the heat to cold area. So high speed particles will collide with the slower speed particles. The slower speed particles will increase in kinetic energy as a result. So I said, no, where is the high speed particles are there, no? So they move, they collide means nothing but they hit to the slower speed particles. Then the slower speed particles get the kinetic energy and the heat will be increased. So that nothing but it is transferring from hot to cold. This is a conduction process. Conduction process లో హీట్ లో ఉన్నటువంటి మాలిక్యులర్స్ ఇవి డైరెక్ట్ గా కొల్లేషన్ అవుతాయి, ఒకదానితో ఒకటి హిట్ అవుతాయి, ఒకదానితో ఒకటి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అవుతాయి. సో గ్రేటర్ కైనటిక్ ఎనర్జీ నుంచి లోయర్ కైనటిక్ ఎనర్జీకి థర్మల్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. థర్మల్ మీన్స్ వేడి. గ్రేటర్ నథింగ్ బట్ హాట్ ఏరియా నుంచి కోల్డ్ ఏరియాకి ట్రావెల్ అవుతుంది. అలా ఈ హై స్పీడ్ గా ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి స్లోయర్ స్పీడ్ పార్టికల్స్ తో ఎప్పుడైతే హిట్ అవ్వగానే స్లోయర్ స్పీడ్ పార్టికల్స్ వాటి లోపల ఉన్న కైనటిక్ ఎనర్జీని ఇంక్రీజ్ చేసుకొని అవి కూడా హాట్ అవుతాయి అన్నమాట. కూల్ గా ఉన్నాయి కాస్త హాట్ పొజిషన్ లకి వస్తాయి. సో ఇది కండక్షన్ అంటే సింపుల్.
హాట్ ఏరియా నుంచి కోల్డ్ ఏరియాలోకి పోతుంది. ఇప్పుడు వేడిగా ఉన్న వస్తువుని మనం ముట్టుకున్నప్పుడు అది వేడి అని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే ఆ వేడి చల్లగా ఉన్న మన చేతి మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయనప్పుడు తెలుస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ అ కండక్షన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్. నెక్స్ట్ కన్వెక్షన్. When a fluid such as gases or liquid, gas is nothing but air also, is heated and then travels away from the source, it carries thermal energy along. This type of heat transfer is called convection. Very simple. Here you can observe in this convection process. So while we are heating liquid, here we are heating liquid or gases, anything also while you are heating. So it carries the thermal energy throughout liquid or fluid completely. So then the molecules will be moved in this. The molecules moved in a particular directions. So that expands and becomes less dense and rises. So whatever the water or liquid or otherwise the gases is there, no? So while you are heating, what will happen? First it expands. So then becomes very less dense. The dense is nothing but this we can say concentration. Right, it will be very less. So then it rises up. So here it is showing the rises up, right? So this is a convection process. Convection process లో ఫ్లూయిడ్ ని కానీ గ్యాసెస్ అంటే ఎయిర్ ని కానీ మనం హీట్ చేసినప్పుడు అది అక్కడున్న ఎయిర్ లో అక్కడ నుంచి ఒక పైన ఉన్న పక్క సోర్స్ కి ఇంకే సోర్స్ ఉంటే ఆ సోర్స్ మీదకి ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో ఇలా కంప్లీట్ గా థర్మల్ ఎనర్జీ అంటే హీట్ చేస్తున్నంతసేపు ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇది మాలిక్యులర్ మూవ్మెంట్ వల్ల ఏర్పడుతుంది. ఈ ప్రాసెస్ ని మనం కన్వెక్షన్ అని అంటాం. దీనివల్ల మనం హీట్ చేసే ఆ ఫ్లూయిడ్ కానీ గ్యాసెస్ కానీ ముందుగా ఆ సర్ఫేస్ మీదకి ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. తర్వాత లెస్ డెన్స్ అంటే థిక్ గా ఉంది కాస్త థిన్ గా కొంచెం పల్చగా మారిపోతాయి. ఆ తర్వాత రైజ్ అవుతాయి లైక్ ఎవాపరేషన్. సో దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ రేడియేషన్. రేడియేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ యువర్ థర్మల్ రేడియేషన్. థర్మల్ మీన్స్ హీట్. ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఏదన్నా ఒక మెటల్ ని హీట్ చేసినప్పుడు దాని నుంచి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. హీట్ సమ్ మెటల్, సో ద heat waves will be transverse. Next, evaporation. Heat energy is needed to turn a liquid into gas. Transfer energy of that causes a liquid to gas state with resultant cooling, sweating or vapor coolant spray. Right. So evaporation, you know everybody. మనం ఏదైనా హీట్ చేస్తూ పోయే కొద్దీ రైట్ అది కొంచెం బాయిల్ అయిపోయి పైకి ఆవిరి రూపంలో వస్తుంది. ఇంకా చెప్పాలి అంటే దీన్ని కూల్ అయిన తర్వాత అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు పైన మూత పైన మొత్తం అంతా కూడాను ఆవిరి కనిపిస్తుంది. సో ఇది కూల్ అయిన తర్వాత ఏర్పడుతుంది. హీట్ అయిన ఏదైనా ఒక వస్తువుని వేడి చేసి చల్లార్చిన తర్వాత వచ్చే రిజల్టే ఈ ఎవాపరేషన్. ఓకే, సో దీన్ని మనం ముఖ్యంగా సింపుల్ గా ఎగ్జాంపుల్ మనకి అందరు కనిపించింది అంటే అన్నం ఉడికేటప్పుడు కానీ వాటర్ బాయిల్ చేసేటప్పుడు దానిపైన మూత పెడితే అది చల్లారాక మీరు మూత తీస్తే మూత నుంచి డ్రాప్స్ అన్ని కిందికి పడుతూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఎవాపరేషన్. సో దిస్ ఇస్ ఎవాపరేషన్. ఎవాపరేషన్, యూ నో దట్ రైట్, వైల్ వీఆర్ హీటింగ్ లిక్విడ్ ఆర్ గ్యాస్, రైట్, లిక్విడ్ టర్న్స్ ఇన్ టు ద గ్యాస్. సో ద ట్రాన్స్ఫర్ ఎనర్జీ ఎస్పెషల్లీ లిక్విడ్ టు గ్యాస్ స్టేట్ ఆఫ్టర్ cooling we will get the result that you can observe in your milk or water boils or while you are cooking rice, you can observe on the lid. This is evaporation. Okay, so this physiological and therapeutic effects of heat depends upon the following characters. That is, one is the methods of application, that may be deep or that may be superficial. The second one is the intensity of heat. That means how much time you are giving and which type of heat you are giving, that intensity of heat. Length of time exposure of heat, how much time you are giving. Thermal conductivity, density and specific heat characteristics of the tissue. That means the tissue, the nature of tissue, how it receives the thermal conductivity, what is the density, right, the fat or something, what is the character of the tissue, and which specific heat we are using, that is also it will be dependent. సో ఫిజియలాజికల్ అండ్ థెరపెటిక్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ట్రీట్మెంట్ ఎఫెక్ట్స్, అలాగే శరీరంలో ఏర్పడే శారీరక ధర్మాలు. ఈ హీట్ ఎట్లా ఏర్పడతాయి, దేని మీద ఆధారపడి ఏర్పడతాయి అంటే మనం ఇచ్చే అప్లికేషన్ మీద, మనం ఉపయోగించే ఇంటెన్సిటీ, ఎటువంటి హీట్ ను ఉపయోగిస్తున్నాం, ఎంత ఉపయోగిస్తున్నాం అనే దాని మీద, లెంత్ ఆఫ్ టైం, ఎంత టైం సేవిస్తున్నాం అనే దాని మీద, టిష్యూ యొక్క థర్మల్ కండక్టివిటీ నేచర్ అంటే హీట్ ని రిసీవ్ చేసుకునే నేచర్ కానీ దాని యొక్క మందం సాంద్రత మీద కానీ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డీప్ హీట్. డీప్ హీట్ అంటే ఏంటి? డీప్ హీట్ క్యారీస్ the heat into the deep tissue, it produces the heat in the involved area. So it penetration, that means it enter up to 3 to 5 centimeters only or more without overheating underlying the subcutaneous tissue or skin. So by this deep heat we won't get any damage to the tissue and it won't give any overheating. It gives normal heating but it enter into the deep tissue.
So what are the deep tissue modalities we use? Ultrasound, short wave diathermy, micro diathermy. ఈ డీప్ హీట్ అంటే ఏంటి? డీప్ హీట్ ముఖ్యంగా హీట్ ని డీప్ టిష్యూ వరకు, లోపల ఉన్న టిష్యూ వరకు, ఎక్కడైతే మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలనుకున్నామో ఆ ఏరియా వరకు తీసుకెళ్లేలాగా చేస్తుంది. ఇది 3 to 5 సెంటీమీటర్స్ లోపలికి చొచ్చుకుపోతుంది. దీనివల్ల ఎటువంటి డ్యామేజ్ జరగదు టిష్యూ లోపల కానీ స్కిన్ లోపల కానీ. సో మనం ఈ హీట్ ని ఇవ్వడానికి, డీప్ హీట్ ని ఇవ్వడానికి ఉపయోగించే పరికరాలు ఏంటంటే అల్ట్రాసౌండ్, షార్ట్ వేవ్ డయాథర్మీ, superficial heat. Superficial heat treatment, it is only up to the skin and where we are giving the involved area, that is superficial area, upper level. The heat penetration usually only less than 1 centimeter. It enter into up to only 1 centimeter. So commonly we use it here: hot packs, heating pads, paraffin bath, infrared and fluidotherapy. These are the equipments we use here. Superficial heat ante మనం ఇచ్చే హీట్ ని కేవలం స్కిన్ లోపల ఉన్నటువంటి సూపర్ఫిషియల్ ఏరియా లోపల వరకు మాత్రమే చచ్చుకుపోయేలాగా ఉంటుంది. అండ్ ఈ హీట్ అనేది 1 సెంటీమీటర్ వరకు చచ్చుకుపోతుంది. ఈ సూపర్ఫిషియల్ హీట్ ఇవ్వడానికి మనం హాట్ ప్యాక్, హీటింగ్ ప్యాడ్స్, పారాఫిన్ బాత్, ఇన్ఫ్రారెడ్ లాంటి అండ్ ఫ్లూయిడోథెరపీ ఎక్విప్మెంట్స్ ని ఇస్తాం. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ హీట్. మనం ఉపయోగించే ఇంటెన్సిటీ ఇందాక చెప్పుకున్నాం, ఎంత వాడాలి, ఎట్లా వాడాలి అనేది. సో దట్ ఈస్ మైల్డ్ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్. ఇఫ్ యూ యూజ్ మైల్డ్ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్, ద టెంపరేచర్ షుడ్ బి 40 less than 40 degrees centigrade. It's not more than 40, less than 40 degrees centigrade should be only. So that causes only mild heating effect. Vigorous heating effect in tissue occurs between 40 to 45 degrees centigrade. That means medium size. So if you give the 40 to 45 degrees centigrade, that may be deep tissue. It may not harm to your tissue, but tissue damage and thermal pain above 45 degrees centigrade. If you give the 45 degrees centigrade more temperature, more than 45 degrees centigrade, definitely that damages the tissue and it causes the pain. సో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ హీట్, ఎంతవరకు హీట్ ను ఉపయోగించాలనేది మనం చెప్పుకున్నాం. మైల్డ్ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ని ఇస్తే గనక మనం కేవలం 40 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కన్నా తక్కువ ఇస్తే కొంచెం చాలా తక్కువ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, టిష్యూకి ఏ డ్యామేజ్ జరగదు. డీప్ టిష్యూ వరకు ఇవ్వాలి అంటే 40 to 45 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకు ఉంటుంది. అంతకన్నా ఎక్కువ ఇస్తే, 45 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కన్నా ఎక్కువ ఇస్తే ఖచ్చితంగా టిష్యూ డ్యామేజ్ అవుతుంది, అట్లాగే థర్మల్ పెయిన్ కూడా ఉంది. నెక్స్ట్, ఫిజికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ హీట్. అంటే హీట్ ఇచ్చేటప్పుడు మనకి కంటికి కనపడేటువంటి కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, ఏం జరుగుతాయి, ఇది మనకు తెలియకుండా మనం ఇళ్లలో కూడా దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం చాలా సార్లు. ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. వెన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ హీటెడ్ అప్, ఎక్స్పాండ్స్ ఇన్ సైజ్. మీరు చూడవచ్చు, రోడ్డు పక్కన ఉన్న వాళ్ళు రాడ్లు వేడి చేసి దాన్ని సాగదీయాలంటే వేడి చేసి కొడతారు. సో దాని లోపల ఎక్స్పాన్షన్ అనేది బై హీటింగ్ జరుగుతుంది. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఎక్స్పాన్షన్ వైల్ యు ఆర్ హీటింగ్, right? Automatically the object will be expands. That is the first one. Second one, change of state. Change of state means the position or the form of the object may be changed, right? So what is that, how it will be? So when the solids are heated, they convert into water. Further heating becomes a gases. This is a simple, it happens everybody in home, right? Every home, sorry. So that is very simple. While you are heating your water, if you go on continuously heating means first the water converted into if you use a solid means your ice cubes. If you heat it, so that will be converted into water, right? The same water, if you go on continuously heating, that will be converted into the gases. So while the changes state is taking places, only the substance changes its form, but the temperature does not change. So while we are giving this heat, I said no, the form of object structure will be changed, but the temperature will not be changes. Temperature does not changes, always it will be like that only. Okay, so that is next. Whatever the energy is observed during this change of state is called latent heat. So the object structure is changing, the form is changing, but heat is not changing. So which is a heat is continuing, the heat is nothing but called latent heat, right? So change of state ante మనం ఉపయోగించే మ్యాటర్, ఏ మ్యాటర్ అయితే హీట్ కు ఉపయోగిస్తున్నామో దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ మారుతూ ఉంటుంది హీట్ చేసే కొద్దీ. సాలిడ్స్, ఐస్ క్యూబ్స్ లాంటి వాటిని తీసుకొని వేడి చేసినప్పుడు అది వాటర్ లోకి మనకు కన్వర్ట్ అవుతుంది, వాటర్ రూపంలోకి మారుతుంది. అదే వాటర్ కంటిన్యూగా అలాగే హీట్ చేస్తూ పోయే కొద్దీ అది గ్యాసెస్ రూపంలోకి మారుతుంది, ఆవిరైపోతుంది కదా అలా. బట్ ఇలా మనం హీట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఆకారం మారుతూ ఉంది, సాలిడ్ నుంచి ద్రవంలోకి, ద్రవం నుంచి వాయు రూపంలోకి. కానీ ఈ టెంపరేచర్ మాత్రం ఎప్పుడు చేంజ్ కాదు. సో ఇలా కంటిన్యూగా ఉన్నటువంటి ఈ టెంపరేచర్నే, ఈ ఎనర్జీనే మన నెక్స్ట్ వన్, యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ కెమికల్ యాక్షన్. So while we are giving this heat to some chemical,
right? In what are the molecules are there in the chemical that will be accelerated, that means increases, speed up, so that the rates and the reaction increases along with the temperature increases. That means how much you are giving the heat, the acceleration will be continued. Next, production of potential difference. Potential difference is nothing but, so when between the two ends of metal, when you are giving the different temperature, if you have the two metal, then the hot junction end electrons will move more vigorously than in the cold end of junction, and the electron will move from hot to cold junction. This causes a difference in energy across the metals, which is known as a potential difference. So here you have to understand very slowly, nothing but, right? So when we are taking two metals that has different heating temperature, that means one metal has a different type of temperature, another metal has a different type of temperature, but which one is a hot than the other one? So this end of the junction electrons move to the cold junction. So while they are moving, which is the energy they are using? The energy is nothing but called as a potential difference. That means here in the hot junction we have a different energy, and cold junction we have a different energy. So between these two energies, difference is nothing but called your potential difference in the heat. Okay, so acceleration of chemical reaction ante enti? Acceleration of chemical reaction ante ముఖ్యంగా ఒక కెమికల్ తీసుకొని మనం హీట్ చేస్తున్నప్పుడు దానిలోని మాలిక్యూల్స్ మనం హీట్ చేస్తున్నంతసేపు ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటాయి, స్పీడప్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఇలా ఒక కెమికల్స్ లో మాలిక్యూల్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మనం హీట్ ను ఉపయోగిస్తాం. ఇది ఒక ఎఫెక్ట్. ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే రెండు వేరు టెంపరేచర్లు కలిగిన, ఉష్ణోగ్రతలు కలిగిన రెండు రాడ్స్ ని తీసుకొని, రెండు మెటల్స్ ని తీసుకొని మనం దగ్గరికి పెట్టినప్పుడు ఈ హాట్ జంక్షన్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ కోల్డ్ జంక్షన్ వైపుకి మూవ్ అవుతాయి. రెండు డిఫరెంట్ ఎనర్జీని కలిగి ఉంటాయి. సో ఈ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ ఇక్కడ హాట్ కోల్డ్ జంక్షన్ లో అండ్ హాట్ అండ్ కోల్డ్ జంక్షన్ లో డిఫరెంట్ ఎనర్జీస్ ని కలిగి ఉంటాయి. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న ఎనర్జీ డిఫరెన్సెస్ మనం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్, థర్మోనిక్ ఎమిషన్. So the process by which free electrons are emitted from the surface of metal when external heat energy is applied called thermionic emission. This we can see in the tungsten. రైట్, ఏదైనా ఒక మెటల్ ని తీసుకొని వేడి చేసినప్పుడు దానిలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ బయటికి ఎమిట్ అవుతాయి. సో ఇది థర్మోనిక్ ఎమిషన్ అంటారు. అంటే థర్మ్ అంటే హీట్, అయానిక్ అంటే అయాన్స్. ఈ హీట్ చేయడం వల్ల అయాన్స్ అన్ని బయటికి రావడాన్ని థర్మోనిక్ ఎమిషన్ అని అంటారు. రైట్, నెక్స్ట్, రెడ్యూస్డ్ విస్కోసిటీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్. So in this, the liquid viscosity is highly affected by the heat. The viscosity decreases with an increase of temperature. Viscosity is nothing but chikkadanam, Telugu, right? So the chikkadanam ఏమవుతుంది అంటే మనం హీట్ చేసే కొద్దీ దాని లోపల ఉన్నటువంటి చిక్కదనం తగ్గిపోయి, ఓకే, అది పల్సగా ఉండకుండా చిక్కదనం తగ్గిపోయి ఈ టెంపరేచర్ హీట్ చేయడం వల్ల దాని యొక్క గుణం మారుతుంది. సో దిస్ ఇస్ రెడ్యూస్డ్ విస్కసిటీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్. Next, physiological and therapeutic effects of it. These are the very important for us. So, what is it? One is an increased vasodilatation. Already we discussed it. Here you can see normal blood vessel size is like this and dilated blood vessel size is like this. If we heat it, this internal lumen size will be increased and the blood flow is increased. This is nothing but called vasodilatation. Already reduced viscosity we have discussed. Okay. So, while we are heating the fluid, the viscosity will be decreased. Okay? So, then the blood flow is also increased. This is a simple technique. Increased vasodilatation. Vasodilatation అంటే చెప్పుకున్నాం కదా, బ్లడ్ వెజిల్ యొక్క లూమెన్ సైజ్ పెరిగిపోయి అక్కడ నుంచి మనకి బ్లడ్ ఫ్లో అనేది పెరుగుతుంది. దీనివల్ల స్కిన్ పైన మనకి ఎరిథీమా అంటే రెడ్డిష్నెస్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. రెడ్యూసెస్ విస్కసిటీ. విస్కసిటీ మీన్స్ బ్లడ్ యొక్క చిక్కదనం తగ్గిపోయి మనకి బ్లడ్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది. ఫిజియోలాజికల్ ఎఫెక్ట్. థర్డ్ వన్, ఇంక్రీజ్డ్ నర్వ్ స్టిమ్యులేషన్. So increased temperature changes nerve conduction velocity and both sensory and motor nerves activity. ఈ టెంపరేచర్ వల్ల మనకి నర్వ్ స్టిమ్యులేషన్ కూడా కొంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? అలా నర్వ్ కండక్షన్ వెలాసిటీ అంటే దాని యొక్క వేగం పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా సెన్సరీ అండ్ మోటార్ నర్వ్స్ రెండింటిలో కనిపిస్తుంది. రెడ్యూసెస్ పెయిన్ తగ్గిస్తుంది, రైట్? హీట్ కాజెస్ మోర్ బ్లడ్ ఫ్లో టు ద ఏరియా. సో వెన్ బ్లడ్ ఫ్లో ఇంక్రీజెస్ ఇట్ బ్రింగ్స్ ఆక్సిజన్ న్యూట్రియన్స్ దట్ కెన్ హెల్ప్ స్పీడ్ అప్ హీలింగ్ అండ్ రిలాక్స్ ద మజిల్ విచ్ కెన్ డిక్రీజ్ ద పెయిన్. సో ఇలా మనం బ్లడ్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్ అయ్యేలా చేసినప్పుడు బ్లడ్ ద్వారా బ్లడ్ ఎక్కువగా ఫ్లో వస్తుందంటే బ్లడ్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ న్యూట్రియన్స్ వచ్చి అక్కడ హీలింగ్ అంటే మా గాయం కానీ అక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం కానీ తగ్గిపోతుంది, మజిల్స్ రిలాక్స్ అయ్యి పెయిన్ తగ్గిపోతుంది.
So here muscle strength and endurance. So when we are giving the heat, in some conditions the muscle strength may be also changed. మనం పిక్చర్ లో చూసినట్టుగా కొన్నిసార్లు ఈ హీట్ ఇవ్వడం వల్ల మజిల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ లో బలం లోపల స్ట్రెంత్ లోపల కూడా కొంత చేంజ్ ఏర్పడుతుంది. బట్ ఇది ముఖ్యంగా 30 minutes వరకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి. And increased metabolic rate. According to Van Hoff, the law, rate of chemical reaction increases the rise in temperature. Thus, increase in enzymatic activity will result in increase the rate of cellular biochemical reactions. So, according to Van Hoff law, Van Hoff, what he has told, while we are giving the heating to the chemical, already we said acceleration of chemicals. Like that, here the chemical reaction will be increased by the temperature. Then here the enzymatic activity, the chemical is nothing but enzymatic activity will be increased in the rate of cellular biochemical reactions. So that here we have given picture, the taking of food, breakdown of food and energy created, body repair, activity energy. This process will be in the metabolic process that we can discuss in your anatomy also, you can see. సో ఇక్కడ వాంట్ లా సూత్రం ప్రకారం మన కెమికల్ రియాక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల, ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ కెమికల్ లో, అట్లా కెమికల్ రియాక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మన కెమికల్స్ అంటే బాడీలో ఉన్న ఇవి ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ సెల్యులర్ బయోకెమికల్ ప్రాసెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోయి మనకు మెటబాలిక్ రేట్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఫుడ్ ఎక్కువగా వస్తుంది, బ్రేక్ డౌన్ జరుగుతుంది, బాడీ రిపేర్ జరుగుతుంది, ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇంక్రీజ్డ్ టిష్యూ ఎక్స్టెన్సిబిలిటీ. Already we discussed while we are giving this heat, especially up to 40 to 45 degrees centigrade, the elastic properties which is there in the tissue, especially like a collagen tissue, that is very important in the joint. So the joint stiffness is often associated with these changes. That means changes of this collagen process only, joint stiffness will be occurred. So then the picture they have given, if you give superficial heat, how the tissue is increasing, extensibility is increasing, and deep heat, while we are using deep heat, how the tissue extensibility is increasing. There is no heat means you will see the tissue how it will be. మనం ఇందాక ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా టిష్యూ ఎక్స్టెన్సిబిలిటీ అంటే టిష్యూలో సాగుదల అనేది కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఇది జాయింట్ లో ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి కొల్లాజెన్స్ టిష్యూస్ లోపల ఏర్పడుతుంది. మనం 40 నుంచి 45 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ హీట్ ను ఉపయోగించినప్పుడు ఈ ఏదైతే టిష్యూ ఉందో కొల్లాజెన్, దాని లోపల ఎక్స్టెన్సిబిలిటీ అనేది జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా జాయింట్ స్టిఫ్నెస్ అనేది దీని వల్ల ఏర్పడుతుంది. ఈ జాయింట్ స్టిఫ్నెస్ తగ్గించడానికి ఈ హీట్ అనేది మనకు చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇంక్రీజ్డ్ స్వెట్టింగ్. సో స్వెట్టింగ్ మెకానిజం ఇస్ థర్మోరెగ్యులేషన్ that may be by causes of by the anterior stimulation of anterior hypothalamus. In the picture they have given, you can see. So when they get the hypothalamus got the information from the skin receptors, so that gives the information to the sweat glands and to receive what you call send the sweat to bite outside. Okay, so here the increased sweating, you can see, observe, ఎప్పుడైతే హైపోథాలమస్ కి స్కిన్ రిసెప్టర్స్ నుంచి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందో అప్పుడు అది ఇమ్మీడియట్ గా స్వెట్ గ్లాండ్స్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించి స్వెట్ ఉంది. సో ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ పల్స్ రేట్ అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్, ముఖ్యంగా బ్లడ్ వెజల్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకే, బాడీ లోపల ఉన్న బ్లడ్ వెజల్స్ ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు నార్మల్ గా ఉన్న బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇలా ఉంటుంది. ఎక్కడైతే బ్లడ్ ప్రెషర్ లో ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో అలా కనిపిస్తుంది. పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయిపోయినప్పుడు లేదా బ్లడ్ వెజల్స్ లోపల ఏదైనా ఫ్యాట్ లాంటిది పేరుకుపోయినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది డ్యామేజ్ బ్లడ్ వెజల్స్, యూ కెన్ సీ. సో హియర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ పల్స్ రేట్ అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్, దీస్ టూ యూ కెన్ సీ ద బ్లడ్ వెజల్స్ ఆఫ్ ద బాడీ, ఎస్పెషల్లీ ద పెరిఫెరల్ బ్లడ్ వెజల్స్ డైలేట్స్ ఆర్ కాంట్రాక్ట్స్ డిపెండ్ అపాన్ ద బాడీ టెంపరేచర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం హీట్ ఉపయోగించినప్పుడు బ్లడ్ వెజల్స్ కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి లేదా డైలేట్ అవుతాయి. దీనివల్ల పల్స్ రేట్. So increased rate of breathing. So this one already we have discussed. The heat dissociate that oxyhemoglobin. That means the separate oxygen plus hemoglobin in the metabolic process. So when the metabolic process is increases, the oxygen demands also increases. Then rate of respiration also automatically will be increased. Already మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టుగా హీట్ వల్ల ఈ ఆక్సిహిమోగ్లోబిన్ ప్రాసెస్ సపరేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది మెటబాలిజం వల్ల. ఎప్పుడైతే మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో మనకి ఎక్కువగా బ్లడ్ సప్లై ఇంకా అవసరం ఏర్పడుతుంది. అలాగే బ్లడ్ సప్లై ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఆక్సిజన్ డిమాండ్ కూడా పెరుగుతుంది. ఆక్సిజన్ కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా రెస్పిరేషన్ అంటే శ్వాస తీసుకోవాల్సింది. దీనివల్ల మనకి రెస్పిరేషన్ రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఫిజియోలాజికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ హీట్, ఫిజికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ హీట్, అలాగే ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ హీట్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. దీని తర్వాత మాయిచ్ బ్యాక్
హాట్ ప్యాక్ వంటి లెసన్స్ డిస్కస్ చేయబోతాం. దాని తర్వాత క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి.